Inakuwaje twangu nguvu, mimi naitwa presenter Ali, your entertainment PA. The A is always for amazing. Siku zote natia bidii kuhakikisha kwamba nakuletea stories tofauti. And of course today I'm joined by one Pius Mithika. Mambo vipi ndugu yangu? Poa sana. How are you doing? Mimi niko salama kabisa. Hata mimi niko salama. We are here actually to get to know a little bit more about you and also your story. Pengine you can start by introducing yourself. Yeah, so kwa majina naitwa Pius, vile umeniita, wazungu wanapenda kusema Pius. Okay. Pius Mithika. But hapa nyumbani watu wengi wananiita msaidizi. So currently mimi ni senior investment banker hapa nafanya New York City, USA. But mostly napenda kumention before that because before glory there's always a story mahali tumetoka, na hiyo ndio kitu muhimu sana na cherish kwangu. So before all this mimi nimezaliwa Meru, a small village inaitwa Kaelo. And my story really begins when I was 7 years. Hiyo sasa ni ile time mimi nimetoka nyumbani. My father passed on, and so unajua ile baba akiaga and then uko na stepmom, sometimes vitu zinakuwa tricky kidogo. So nikajipata nje. Nishatoka home kwa father. And then ile time wase wameanza kwenda machuo. So a lot of guys are going to school. I'm looking around the village, I'm like kila mtu anaenda shule, isipokuwa mimi. So nikaona, na hiyo ndio ilileta shida between me na stepmom, of which tulisameana, sasa tuko sawa kabisa. So mimi nikaamua kujitoa nyumbani. I went around the village nikitafuta venye naweza enda chuo. Then I remember meeting the first person, and then I'm like hapo tu chini kwetu. I'm like can you take me to school? And then in return nikitoka chuo nakuja na kufanyia works. 7 years. Yes, 7 years. So the first person says yes, alikuwa mama. She said yes, you can stay here. Became a babysitter for like a few weeks. Sasa the problem was, the reason why alikuwa anahitaji msaada ni kwa sababu watoi wake wanaenda shule. Sasa unaona kuna vile anaweza nipeleka shule kwa sababu mimi ananihitaji wakati watu wake wako shule ndio ni babysit. So it didn't work. Nikatoka hapo bila kuambia. Nikaenda another place, nikaanza kuchunga mbuzi. Wakaniambia pia nikichunga mbuzi kidogo watanipeleka shule. So all that time naangalia watu wanaenda shule na naadmire kwenda shule sana, because that time unajua hauna baba, hauna mama, stepmother mshako sana, umetoka nyumbani. So that was like the only hope that time. Hiyo pia haikuwork. So nikatoka hapo, nikaanza sasa kuhustle my way out, ukitoka from one neighbor to the other. And eventually that time my grandma pia alikuwa ashaenda, so tulikuwa tunakaa pamoja. So alikuwa anaishi a different place like 2 hours away from me. So nikaanza mission ya kwenda kumtafuta. Luckily sasa hiyo time ndio alikuwa anakuja ile side mimi nilikuwa, and tuka link up. Nikamwambia wezi niacha tena. So when she was going back to the place she used to live, we decided to go together. And I think hiyo ni ile time sasa education imefanywa free. I think it was Kibaki's time when the government came in. So they were like, watu wote lazima waende shule. So ikakuwa sasa kama uendi shule wewe ni kukimbizwa na chief. So and actually that's how I found myself to school, try to run away from the chief. Nikaibidi sasa nimeforsiwa kwenda shule. And nikaenda shule nikaambiwa niende class 1. Yule mama alikuwa nipeleke because grandma hajui kusoma, elewi hizi vitu shule ni nini. So umeenda huyu madhe ameniambia enda na mtoi wangu shule, ukifika useme ulikuwa nursery, umesoma nursery uende class 1, juu class 1 huwezi lipa, nursery lazima ulipe. So I get there nikasahau, nikasema nilikuwa nimesoma class 1. So na ni January mwalimu akasema kama ulikuwa class 1 shule nyingine unafaa kwenda class 2. So nikaanza shule class 2, and that was the beginning of my story, because from there things started opening up. I fell in love with school, fell in love with leadership, fell in love with sport, singing and all those things. Wow. And kidogo nikaanza kupata momentum. Mara nikajipata first exam, ushapata sijui ni position 3, hiyo nyingine position 1. Nikaanza kuona kumbe pia mimi naweza kuwa mtu valuable around the community. And
hivyo ndivyo niligrow. Nika transfer to another school, started now doing things like singing and acting hapa na pale. Nakumbuka vile nilifika class 5, nika introducewa to another producer hapo in a small village. Nikafanya my first song, ilikuwa inaitwa Mbona Usisome. So that was the time, hiyo ni after sasa nime drop out of school for some time. Nikarudi because sasa after nime transfer to another school, tuliachana na grandma. So hiyo nikiwa class 4 tumeachana na grandma, niko peke yangu, unajipikia, unajioshea, yani unafanya kila kitu ukiwa class 4. So I sat down nikashanga, na mbona mimi napitia challenges hivi na bado niko shule, lakini nang'ang'ana kuwa shule, lakini kuna wengine wako na kila kitu lakini bado hawapendi masomo, vitu kama hizo. That's when I wrote that song, and then that song now started making me known around the village. And the more you see people know you and people appreciate you, the more you start pushing to be someone. Yes. And nikakaa nikipush, challenges zikakuwa mob, nikafanya vitu mingi, nika drop shule mara mingi, nimejipata nimeajiriwa huko kwa kibanda kuosha vyombo, here and there. Some other time unarudi shule unasoma kidogo, unatoka tena unaenda. But the biggest time nimeikuwa, the biggest challenge nasema hiyo time ni ile nime drop out of school for a very long time, tukaenda kuchoma makaa na shosh kwa msitu. Because that time sasa she was away from me, and the only way ningeza kupata kujisustain ni kuenda kukaa na yeye. And then tukichoma makaa kwa forest, ndio nikajiambia hapana, I need to start opening up to people. Nikaambia my teachers that me na drop out of school, mahali nakaa nyumba inanyesha, naishi solo. So my teachers wakaona huyu kijana ataenda, so they kind of came up together, wakasema wewe tutakupea shule, tutakupea food. So wengine wakienda home unabaki na walimu kukula saa 7, wengine wakirudi unajifanya unatoka kwa gate unarudi na wao unajifanya pia umekuja, ndio watu wasifikirie unakula food ya walimu. So that went on for some time. Another guy mwenye alikuwa amenifanyia ile song nikiwa class 5, akaofa kunipea place ya kuishi. So akanipa kale kajiko kama katu tulikuwa tumetokea tuleto clay, anibaya kajiko. Nikajua sasa kuishi kivyangu, because pale lunch napigwa na walimu, nikienda nyumbani this girl alikuwa ananipea 200 every Friday. So unahakikisha umebudget hiyo 200 vile itakutosha dinner every day. And the good thing is that siku give up through all those challenges. So luckily mimi nafanya exam, nikajipata nimekuwa the best student kwa district. Wow. So watu wakashangaa, this dude ametoka nowhere with nothing, no umeshoot, umekuwa the best nini. Hiyo time pia nilikuwa nimefanya ngoma kidogo na acting, kwa tumefanya pia, nimekuwa featured kwa ka film hapo locally. Ilikuwa sponsored na NGO fulani, ilikuwa inaitwa Good Samaritan. So watu wameanza kunijua wase wakaanza kupush that lazima huyo kijana asomeshwe. Nikabahatika nikapata scholarship, nikaenda high school. After kuenda high school nikaendelea kufanya muziki. Hapo ndio nilipatana na watu kama kina DJ Mo, nikajaribu kuingia system unit. Nikapatana na wasi wengi wako kwa hii entertainment industry. Wasi wakaanza kunijua pia leadership, nikaendelea kukua kwa leadership pale shule, nikaanzisha vitu za mentorship. That's when actually I started the Msaidizi mentorship initiative nikiwa high school. So vile nilitoka hapo ikakuwa you know what happens when you're famous, unajulikana na everyone, unaona kakitu. So unapata kajira nimejenga in my community, everyone anakujua, you're playing a few songs, inachezwa kwa radio, education wise you're good, but then unamaliza chuo unapata sasa hauna means ya kwenda college. So nikaambia wasee mimi siwezi fanya harambee, but sina do ya kwenda shule. Nilikuwa nimeitwa hapa Technical University of Kenya. Tukuni day university. Lazima tumeenda kutafuta nyumba, sijui ni South Sea, unaambiwa nyumba per month ni 10,000. Already umekuja mtaa, hauna place ya kukaa. Nakumbuka nikikuja Nairobi hiyo time, nilipigia Ngamo nikamwambia naweza kuja niishi na wewe. Naweza kuja niishi na wewe. That time Mo alikuwa ameofa kunipeleka Jumbo, and actually that's the time I met Jeff akiwa Jumbo. So akaniambia nitakupeleka, siwezi kuweka kwangu,
because that's the time walikuwa amepata mtoi and all those things. Siwezi kupeleka kwangu, but anaweza kupeleka studio ni kulipia ngoma 2 ufanye video because unakaa mse talented. Within that period sasa nilo umemaliza chuo, unajaribu kufigure it in life hapa Nairobi. Nikapata idea, nikajiuliza what if nijaribu kufanya ma applications abroad, because hapa home nimeng'ang'ana, sioni nikienda chuo, hakuna vile nita afford took. Nikaanza kufanya ma research. I spent like a year doing research. Nikapatana na program inaitwa Equity Leaders Program. Tuka kwa like a group, they give us mentors, tukafanya all those things together. Nikasoma about American exams zenye unataka kufanya. So as a joke, I decided to invest everything I had saved in applying for schools abroad. Nika apply South Africa, nika apply Ghana. And I used to apply to some schools, hata scholarships zingine, hata as it makes sense, unapata scholarships, sijui ni art and sijui music and all those things, you apply, unapata zingine, zinahitaji merit based. The good thing is that after KCSE, I had gotten an A. So nika push. I applied to over 15 schools. So luckily, after some rejections, nikapata a few admissions. But before that, ni ile sasa, unajua kila mse, what happens is that when you're up there and you start going down, unaona wasi wanaanza kujitoa. So ni ile wasi wameanza kuona kijana first of all ni shule, alafu pia wasi wanaanza kuona wewe ni burden, because kila mtu una relate na mse, uko na grade poor, uendi shule, people start feeling like wataanza kuambiwa huyu anatembeanga na huyu mtoi na hawezi mpeleka chuo. So hiyo time nilikuwa nimetoka Nairobi, nikajipeleka, nikarudi Ushago na Meru. So first scholarship comes in, nimepata scholarship shule inaitwa, actually nimepata admission shule inaitwa Michigan State, US, but hakuna funding. So wase wamepata mashule wenye tulikuwa nao, nasikia tu wase wanaenda unajua umeanza ku give up, sharudi Ushago. Huwezi fanya music tena kwa sababu ile pesa yote ulikuwa nayo umefanya, umehustle after high school, umeinvest kwa hii applications. But finally kitu mwezi wa 5, which is like actually mwezi wa 3, which is like 3 months after wase mobo wamepata mashule wenye tulikuwa na wao, ndio napata my first full scholarship. Ilikuwa worth 30 million. Kenya shillings at that time, ya kusoma 4 years. Kidogo ingine inaingia. Hiyo ilikuwa from US, ingine inaingia kutoka Canada, also around 30 million. Pata ingine sijui kutoka Ghana. So unaona hizi vitu zinaanza ku open up. And I think that was the turning point of my life, because chagua gani kwa hizo zote? So nilipata Michigan State University, USA, nilipata Penn State, USA, nilipata McGill, USA, which I think was ranked 25 globally at the time. Nikapata Ashesi in Ghana, and then nikachagua Michigan State University. Yeah. Ukienda ukapasuko gani? Nilienda nikafanya first, nilienda na ile mentality that if you have to be successful in life, lazima ufanye engineering. So nimeenda hapo nikijichocha na engineering, but kufika huko, I think I was also very hungry to make money. So I felt like engineering was really locking me up. I switched to finance. So I did a Bachelor of Arts in Finance. And also on the side, I started a lot of things on the side. Like, meaning say crazy when it comes to investments. Because it took me like a year in the US to make my first 1 million. Wow. Yeah. At a year. At how old were you when you made your first million? How old was I? Was it, I think, 21, 22 in my first year of college? Yeah, because nilikuwa aggressive. That's when I started doing things like stocks and all those things. And because I was like, there's no way. Unajua ukitoka kwa poverty, you don't want to sit in class and that's the only thing you're doing. Hata when you hustle, unajua hizi vitu. You always try to do things here and there on the side. Wow. But I think that was like the beginning of my success story. Wow, amazing sana. The story is basically yote ukitaka kujua kwa undani. Iko ndani ya kitabu The Boy Who Believed. Nini nilikuinspire, of course, wewe kuamua kwamba kukufanya uandike kitabu kwenye maisha yako? Yeah. So I mean,
Since nikiwa high school, I told you nilianzisha mentorship program. Yes, msaidizi empowerment initiative. So mi ni msee napenda kupeana talk sana. And nikiwa high school actually niliandika a very small book. Ilikuwa inaitwa The Smell of Hope. Nikijaribu kuonyesha wasee, it doesn't matter chenye umepitia kwa life, you can still make it, there is hope. And this is because as a 7-year-old boy who spent alijiraise most, because 80% of my life mi nimejiraise as a, nikiwa mdogo. So nikaona there are so many other people out there wenye wanapitia challenges. And some of these people, the only way they can break their barriers of impossibilities is to see someone who broke their own barriers. So many kajiambia, which is the one gift that I can give such a person, mwenye anang'ang'ana, anajaribu to break their own, barriers of impossibilities. There's a place they want to get to. Yes. And I was like, the only gift I can give such a person is such a book, to tell them there is someone who broke every barrier and achieved what everyone around them thought that is unachievable. Amazing sana. Kwa mtu ambaye anataka kitabu, pengine atakipata wapi na namba ya simu pengine? Yeah, so the book is available for outside Kenya. You can get it on Amazon. So actually the book is published by Amazon. In Kenya, the book is distributed countrywide by Nuria, Nuria stores. So you just go to nuriakenya.com and then search The Boy You Believed. You'll get the book there. For those who might want to get a signed copy, I have delivered a number of signed copies from myself to Nuria, so they can also get them from there. I can give the number, but the problem is that once I leave the country, I might not be reachable. So probably what we'll do, you're going to give me the links. I'm going to put them on the comment section and the description. Guys, go check them out. Go buy the book if you really want to be inspired, if you really want to know what it takes for you to break any barrier in the world. Thank you so much for your time. Pius. Wamesema wazungu wanakuita Pius. Thank you so much, Pius, for that amazing story, kwa sababu kuna watu wengi ambao nina imani kwamba pengine wanapitia changamoto. This is just a sign for you not to give up no matter what you're going through. Zungumza na mtu yote ambaye anahitaji one word ya kumwaminisha, ni vizuri anunue hiki kitabu. Absolutely, absolutely. And one thing, Ali, that I like telling people is that it doesn't matter where you are right now. Trust me, I've seen beautiful stories of people that have made it. And sometimes when I'm down there, it becomes so unachievable. Many nimeona wasee with wild dreams, and I used to be one of those people when I was sitting there in the village trying to sell this American dream to people, telling people that one day I'll go to America. That's why actually I did my bachelor's and master's. And watu walikuwa wananiambia ni uongo. There's no way you can come from a very small village. Nobody has ever done it. Kaelo. Go do your bachelor's and master's and actually work in Wall Street. Because as you know, Wall Street is the best financial district in the world. That's where every financial person wants to be. And then rising there and working with one of the best globally recognized company. Sometimes when you're in a certain situation, those things seem impossible. But that's why we're here, trying to show people that nothing is impossible. As long as you believe and you don't give up, nothing is impossible. Wow. Thank you very much. Kitabu kitaka ukinunua, link kwenye description na pia kwenye comment section. Mimi naitwa presenter Ali, your entertainment PA, the ace for amazing behind the camera, director Frank na Kaka. I'll see you guys in the next video.